recording started. אני חושבת שבשביל גינה, בשביל לגדל ירקות, צריך סבלנות בדיוק כמו בשביל ללמוד עברית. נכון? כן, יש לי הרבה מורים הרבה עבודה. וואו. Right, amazing. אז דוד, מה אתה אומר? זה דומה, זה similar? לגדל ירקות, growing vegetables, וללמוד עברית, and learning Hebrew. דומה? לא כל כך. לא כל כך, למה? אני חושב שכדי ללמוד עברית צריך הרבה יותר סבלנות. יותר סבלנות. יותר סבלנות. אבל פול, אתה אוהב לאוכל ירקות, נכון? אני אוהב מה? לאכול או? אוכל. לאכול ירקות. כן, בטח, כמו כולם, נכון. כן. אבל אני חושבת שזה קצת דומה, כי אתה צריך גם להתאמץ, you have to like bring in effort, להשקות, to put water, כמו בעברית, אתה צריך ללמוד מילים, לדבר, ואז לאט לאט זה גדל, כן? it grows little by little. אני חושב שזה יותר קל לגדל ירקות. פחות זמן, זה כמו ללמוד עברית במיניאטורה. אוקיי? It's like miniature language learning, כן? אוקיי. כן, במקום כמה זמן זה לגדל, לא יודעת, גזר. כמה זמן זה? אתה שם, דוד, אתה גנן, דוד, you are the gardener here. אתה שם את הזרע, you put the seed, כן. ותוך כמה זמן יש לך גזר? How long does it take you? 3 חודשים, משהו כזה. כמו 8 שבועות. אוקיי. קצת יותר. אבל אנשים יכולים להגיע לשתיל באולי שבועיים. אבל השתיל צריך לגדול, כן. טוב, אז נגיד, תהילה, מה נשמע? אנחנו מדברים, הם דיברו פה על לגדל ירקות, כן? דוד מגדל ירקות, אז אמרתי, זה בדיוק כמו ללמוד עברית. ופול אמר שלא, זה הרבה יותר פשוט. ללמוד עברית זה יותר, כי אמרתי שצריך סבלנות. אז אוקיי, נגיע לכך, נגיד ככה. זה כמו לגדל עצים, אוקיי? עצים, כמו לגדל עצים, זה לוקח שנים לעץ לגדול, וזה ממשיך וממשיך, אפשר להיות יותר גדול, יותר טוב, יותר ירוק. נכון? אני חשבתי בדיוק זה, בדיוק את זה. היי פייב, כן, בדיוק. אוקיי, אז אני ללמוד עברית זה לגדל עץ. כן. אוקיי, אז הנה חיכינו לנסטיה. אני יכול להתחיל מצגת. אני חושבת שנסטיה תשמח. I'll do the presentation while Nastia is still joining. I do have the presentation opened real quick and we will give Nastia a break. Here is the presentation. Because she was nice. תודה. אז אנחנו מתחילים, תמיד אנחנו מתחילים, we always start with saying thank you to our patrons. This event, it's free, but it's supported by donations, yes, because the teachers are paid for not too much, guys. The teachers work for $10 an hour, because so they are half volunteering. I absolutely realize that, and thank you for supporting them. Our supporters are I've updated it now. Jess, Josh, Teresa, Elena, Theo, Brian, Etana, Mayeli, Josh, Alexei, Inge, Michael, Alisa, Larry, Gail, Linda, Barry, Michael, Orlando, Valerie, Lisa, John, Odili, Doris, moving the video, Anna, Sean, Shira, Julieta, Karina, Kara, Michelle, Brett, and Alex. תודה רבה לכם. ואני.
Where aren't you here? לא. Sarah, you were something happened, I'll double check it. Yeah, תודה רבה, כן, בוודאי, of course. I'll take care of that. That's not fair. תודה, יופי שאת אומרת. It's good that you're saying if someone is not here, it's a picture, I'm making it manually. If someone is forgotten, do like Sarah does and tell me, I'll update it. מגיע לכם, you deserve it, because this project exists thanks to you guys. תודה רבה לכם. You do it for yourself and for other learners. You're amazing. If you don't know what I'm talking about, what's this project, where to find information, all the information is thehebrewhub.com/practice. There is a page within some information to get all the information and the links. Give your email here, click subscribe, you'll get an email with very detailed information and all the links you need and reminders 1 hour before the meetings start. The meetings, we have them on Mondays and on Fridays. Mondays 6 p.m. Israel time, Fridays 8 p.m. Israel times, like today, and you all know it already. We are recording the events. Our teachers are giving private lessons. By the way, just go ahead and contact them one by one. Just ask them what their rate is. It's not via me. You just directly, you and them. If you like your teacher, write to them, to her. We have girls now. There's Ziv. There is Ziv also on Yom Revi'i or Yom Chamishi. Yesterday there was meeting with Ziv. I keep forgetting it because it's like he's one there, so it's only advanced. That's why I keep forgetting it. Advanced intermediate, like that. Okay, this is not a course. These are practice lessons, just for speaking. And announcements. I do make announcements because this event is, I am from, as you see in the name, the Hebrew Hub. It's an online Hebrew school, and since this is a speaking opportunity and not a course, but we do have courses if you want some organized knowledge and homework, and many of my students are here, so you can ask those who are already taking courses. These are the courses running now. A new course starts, and I was talking about it last week, and again, very short, a new course, reading the Bible together, brand new course. The Hebrew Hub never had biblical Hebrew courses so far. It's the first one, and it is very exciting. We have a new teacher for that who is a pro for teaching biblical Hebrew, and we will start from Bereshit, from just the first book, and read it together little by little. So it will be an interesting experience, I hope. So far, the digest, and we will start splitting. I'll be back to the common screen, and Nasty will help me with splitting into the groups. And remember to mute your mics if you're not speaking. Maybe I'll make it. Maybe I'll also say it here. I'll add it here and say it. If some video is, I don't know, if you're like moving a lot, and if you think that your video maybe making someone dizzy or something, you can turn off you can, if a video is making someone dizzy or something, you can change the view on your side from gallery view to speaker view, and then you won't be bothered by any video. But then if someone's sound is bothering, then there is no other way than to mute the participant whose sound is bothering. That's the conclusion we came to. And I stop share, and the mic goes to Nastya. Yeah, already started sending the links. 1 second, guys. I will share the screen and I show you the main doc where you can find all the links. We have 3 groups today, as always on Sunday. Oh, it's not Sunday, Friday. Today, as I already sent the link to this doc, if you need to change a group, to switch to another one, to another level, just open it now and keep opened till the moment you need to switch. Here it is. Then beginners, today you stay in this room with Alisa. Intermediate students, you go with Stella. Second, it's intermediate. Here's our link, and advanced, you go with me.
Here it is. Password is Hebrew. But usually it doesn't ask for the password. זהו זה. כן. מוכנים. I think we're ready to split. Let's start בשבת. מצוין, בהצלחה, שוב נעים. שיעור נעים, ביי תודה. ביי. שיעור נעים, כן. שלום לכולם. שלום. ילנה, אתם מתחילים? זה מתחילים, כן? זה איפה מתחילים. לא? לא, עד לא. איפה לא מתחילים? אני איפה לא מסתכלת מתחילים בצ'אט? את בצ'אט? אני מסתכלת בצ'אט. אליסה, אם את עכשיו... במתחילים? מתחילים פה מתחילים. נו, טוב. אני אתחיל איתך בעוד יומיים 3 בירושלים, נכון? כן, ניפגש, אבל לא עכשיו. אז עכשיו את הולכת למתקדמים. אוקיי. כן, איך אני הולכת? איפה זה? יש לך לינק? אין לך לינק? רגע, בצ'אט, הלינק בצ'אט. אני לא רואה שום לינק. wait a second. את רוצה מתקדמים או ביניים? מתקדמים, נכון? מתקדמים, מתקדמים עם נסטיה, זה כאן. אני אשלח שוב שנייה. Advanced נסטיה, the link here. את רואה עכשיו? יופי. בבקשה. תודה. אני ממש לפני הטיסה, 2 שעות לפני הטיסה. ביי. תהני, ביי. ביי, טיסה נעימה. אוקיי, how do I see it? רגע. רגע. יופי. כן, you gallery קצת. אוקיי, עכשיו אני רואה את כולם, מה שלומכם? מה שלומכם? How are you doing guys? הכל בסדר. הכל בסדר? מצוין, טוב, אני מכירה, וואו, את תורה, אני רואה אותך פעם ראשונה, התכתבת we were writing, I know you're writing, אבל אני רואה אותך פעם ראשונה, איזה יופי, מצוין. אני פה. מצוין. אוקיי, אז היום יש לנו שיעור למתחילים, לא מתחילים מאפס, אוקיי? We're not doing for zero beginners because it's a speaking practice, so you're not zero beginners. So today we are gonna speak about something, well, probably I am predictable. There's something about today. What day is today? יום שישי. יום שישי, but something, it's a holiday. There is a certain holiday in Israel, a small holiday. This holiday is celebrated in one city. יום ירושלים. יפה, טל, כל הכבוד. רגע, אתה בישראל עכשיו, לא? לא, אני ברוסיה עכשיו. אבל אתה יודע על יום ירושלים, you know about... אבל אני גרתי בישראל לפני שנתיים. יפה. טוב, אז אתה יודע. So we have Jerusalem Day. Today, actually it's over now. It starts... הימים אצלנו מתחילים בערב, ונגמרים בערב. So it starts in the evening, ends in the evening. So the celebrations were like yesterday evening. ובשבילי, ירושלים מאוד חשובה לי. Like, for me personally, לי אישית, personally, ירושלים מאוד חשובה. Jerusalem is very important for me and dear to my heart. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. כן. אתם מכירים, כולם מכירים את השיר הזה? Do you all know this song? ירושלים של זהב, Jerusalem gold. It's the most famous song about Jerusalem, very touching. If you want, I'll send it to you later. So I wanted to ask you first, when I say Jerusalem, and I'll be writing it, not here, when I say Jerusalem, what is the first thing that comes to mind when we say Jerusalem? שלום, וואו. שלום. מה אתם חושבים? טל, גרת בישראל, מה אומרים בירושלים? כמו אסוציאציה. האסוציאציה הראשונה, the first association, האסוציאציה הראשונה, ירושלים. Because of the song, I think of זהב.
and because of Al-Aqsa, and I think Zahav. What else? א' א', מה זה? א' א'. למה א' א'? מה זה א' א'? The best. Okay. The best, okay. מה זה? Like א' the, א'. like Talib wanted to say the best, like כמו הראשון. Okay. Yeah, it's not something I say, but yeah, it's okay. What else do you think of? Jerusalem, Yerushalayim. When I say Jerusalem, what's the picture you have in your mind? The wall. החומה. אתה קורא את המחשבות שלי, you're reading my mind. החומה. החומה... עיר של דוד, כן. עיר של דוד. עיר של דוד. אוקיי. Yeah. Helga, do you think of something? When I say Jerusalem, what are you thinking about? What do you think? אני חושבת אם יש לו ירושלים, אני אומר שלום. שלום, שלום, יש לנו פה שלום, כן. אוקיי. ויש חיילים על החומה. חיילים על החומה, אוקיי. אוקיי, אז החומה בירושלים, this is our, about the wall, wanted to start talking, I had an activity about the wall, that's why I said you're reading my mind, אתה קורא את המחשבות שלי, איג'י, שלום, שלום, מה שלומך? יופי, יאללה, תצטרפי. Join, we are beginners here, do you want to stay with beginners? No, you want to intermediate advanced, right? Yeah, intermediate. I'm so sorry. That's okay. Okay, so I wanted to have you too. Okay, intermediate. Intermediate is with Tehillah. Sending you the link. And like this. And yeah, you have it now. Okay, רצינו לדבר על ירושלים למצוא את הדף הזה. מצאתי כמה מצגות מאוד טובות על ירושלים. It's not something I did, I've just found it, and I can't, after I found it, I don't remember where I found it. It's something from the teachers did for teachers. It was משרד החינוך. I can't even give credit, I forgot where I took it. But yeah, it was free online for enriching the knowledge of our culture and Jerusalem. So we have a presentation about Ha'ir Ha'atika. What is Ir Ha'atika? Do you know? What does it mean? Ha'ir Ha'atika. Ha'ir Ha'atika. Ancient town. Yep. Ancient town, ancient city. Ir, city. Atik, ancient with ayin, written with ayin. Don't skip that. So Ha'ir Ha'atika. Now we're seeing different parts of Ir Ha'atika. You see, this part is Harova HaYehudi. This is what's inside. There is a big wall. It's not the Wailing Wall. There is just a big wall around the old city. יש פה חומה מסביב לעיר העתיקה. בתוך עיר העתיקה, inside the old city, there are quarters. Rova is quarter. Rova, it sounds like 1, 2, 3, מה זה? What's this number? 4. So 4 and Rova has the same root letters because it's quarter, it's 1/4. Rova. So we have Harova HaYehudi. Here's the, which quarter? Harova HaYehudi. Jewish quarter. יפה. זה הרובע הנוצרי. Christian, right? Christian quarter. רובע נוצרי. Should I write it down for you in the chat? Okay, maybe. Where's the chat? The chat is difficult to find after. Yeah, you know what Zoom is. Okay, so we have רובע יהודי, רובע נוצרי. ומה זה הזה הירוק הזה? החלק הירוק, ירק, the greenish one? הרובע הארמני. And what's the fourth?
the Muslim, הרובע המוסלמי או הרובע הערבי. הרובע הערבי. Normally I wouldn't recommend taking a stroll here too much. So I mean for the Jews it's not sometimes I get lost there if I go there, but it's like you get lost and you try to go out as fast as you can because it's kind of and we have do you know what's this is Har Habayit. What's on Har Habayit? the mountain. Har Habayit, it's the mountain of Habayit of the house house. mountain. This is where Beit HaMikdash was built. The temple was here, and right now there's the Golden Dome, the Al-Aqsa is here, the Har Habayit, and that's exactly the place where the Mikdash was at. And one of the walls around Beit HaMikdash here, it is smaller, something like that, is the Wailing Wall. How do we say Wailing Wall in Hebrew? כותל Kotel. המערבי. Kotel, yeah, or HaKotel HaMaravi, or just Kotel. You see, we don't have any tears when we say Kotel. We just call it Kotel. It's the wall. It's one and only wall. This wall we call Choma. This is Kotel. Okay, Kotel is one and only. This is here because it is part of the wall that was surrounding Beit HaMikdash, and Jews are not kind of allowed here. So we can just stand near the wall. Now, and here's a small exercise. Now, we're learning Hebrew, so we were saying a lot right now, שזה בתוך הרובע היהודי, בתוך החומות, inside the walls or outside the walls. Let's make a small spot all on the words inside and outside because it's tricky. Who can read the sentence? הילד, מחוץ לבית, הבית. And הילדה? הילדה בתוך הבית. מצוין. So you see, it's not the same. When you say someone is inside, someone is outside. In English, it's either this word or that word. In Hebrew, הילד. So inside, just inside is like toch. This is the word. And outside is chutz. But when we want to say someone is inside or someone is outside, we use a preposition here. הילדה בתוך הבית. Okay, now say imagine there is also her grandma, Savta, inside the house. How do you say that? הסבתא בתוך הבית. בתוך הבית. And let's imagine there is a dog there. How do you say that? כלב בתוך הבית. בכלב. בתוך הבית. Now, let's imagine the dog is outside of the house. How do you say that? הכלב מחוץ לבית. מחוץ לבית. מחוץ לבית. So the preposition changes. And there's another preposition at the other end. It's not 100% always like that, but it's good to pay attention to this construction. הכלב מחוץ לבית, הילד מחוץ לבית, הסבתא מחוץ לבית. The tree is outside of the house. How do you say that? העץ מחוץ לבית. העץ מחוץ לבית. Yep. And here we have some geography, some places inside and outside of the העיר העתיקה, the ancient city. So, I will ask you, איפה תחנת הרוח? תחנת הרוח is, do you know what's תחנת הרוח? No? The mill. The mill, the windmill. Yes, that's how they were making bread, the windmill. So, תחנת הרוח. Now, איפה תחנת הרוח? Let me ask you, טל. איפה תחנת הרוח? And you tell me. תחנת הרוח מחוץ לחומה. מחוץ לחומה, מחוץ לעיר העתיקה. Etor, now I'm asking you. איפה
כנסיית הקבר. איפה כנסיית הקבר? כנסיית הקבר היא בתוך החומה. בתוך החומה, how do you say in the old city? בתוך העתיקה העיר. בתוך העיר העתיקה, מצוין. נאוטל, איפה הכותל המערבי? הכותל המערבי בתוך העיר העתיקה. מצוין. Now, Ludmila, Yulia, if you want me to ask you, let me know. Because I see if you're, yeah, Ludmila, they want me to be asked, right? טוב, מצוין. windmill זה לא דור? windmill זה, רגע, תחנת הרוח. תחנת דור? תחנת הרוח זה תחנת הרוח, את רואה? זה תחנת הרוח. זה תחנת הרוח. זה windmill, כן. windmill, תחנת הרוח. אוקיי, מצוין, רגע, איפה אנחנו? אז ואת תגידי לי עכשיו, לודמילה, איפה השוק? איפה השוק? And you answer me inside the עיר העתיקה or outside the עיר העתיקה? השוק? השוק, איפה השוק? אני חושבת שבעיר העתיקה. How do you say inside, like from this slide, inside, use this one, the red word. The red word, do you see the red? בתוך העיר העתיקה. מצוין, כל הכבוד, בתוך העיר העתיקה. כן, אז השוק בתוך העיר העתיקה, ואחרון בוא נגיד אתורה, איפה גן העצמאות? גן העצמאות, איפה הוא? הנה, גן העצמאות. למטה. I don't know if you see my mouse, do you see my mouse, the cursor? It's למטה. למטה. אני לא רואה? פה. Wait, no, sorry, chunk. פה, the very low. אוקיי. הוא חוץ לעיר העתיקה. מצוין. גן העצמאות מחוץ לעיר העתיקה. מחוץ לעיר העתיקה. מצוין. אוקיי, so this was העיר העתיקה בתוך החומות, so it used to be inside the walls, ועכשיו יש לנו גם עיר החדשה מחוץ לחומות, outside of the city. So the city was growing, פעם כל העיר הייתה בתוך החומות, all the city was inside the walls, עכשיו יש לנו עיר החדשה מחוץ לחומות, outside of the walls. I think it's development of many like European cities, for example, who have the center, the old center, and that's from which it developed. It was protected from enemies with a big wall, and then city grows, it develops, and there was a very interesting part of our history how the Jews were asked to leave the old city. I don't know if you read about that. They were very afraid. Jews wanted to stay in the old city, and they were given presents, and they were giving money, and some mishkenot shananim they were building here. This was the first neighborhood outside of the walls, and they were like literally bribed, to leave the protection of the walls and to live outside of it, because they were afraid to leave the walls, and the situation it was not clean. And the diseases were spreading because they were lived very in such density, and they were afraid to leave the walls. And Moshe Montefiore, on his name was this neighborhood, and many neighborhoods were built on his name. He built new houses for the Jews, and he really
initiated this leaving the walls? That was just some history. It's just interesting. Okay, with this exercise, what we did, let's move on to something else. Now we talked about old city, new city. Now let's listen to a short composition that a child, a student wrote. It's a teacher who is reading, but the words are from like some teenager who lives in Jerusalem. And you listen, look at the words on the screen. You will not catch it all. We will go over the words later again, and then we will go over the words and then listen to it again. But first, let's just read and listen. ירושלים שלי, בצילום אפשר לראות את ירושלים. העיר שלי. אפשר לדעת איפה מסביב לעיר העתיקה, העיר העתיקה. כי רואים בצילום את החומה, מסביב לעיר העתיקה. ואפשר לדעת גם איפה השכונות של העיר החדשה, כי הן מחוץ לחומה. פעם לפני 100 שנה ירושלים הייתה רק העיר שבתוך החומה. בערב סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה, כי הם פחדו ששודדים ייכנסו לעיר בלילה. בבוקר הם פתחו את השערים. היום השערים פתוחים גם ביום וגם בלילה. Oh, you said it just now. Share the sound. We nearly listened all of... You should have said... Sorry, because I saw you. Yes, of course. רק לזכור. Okay. עכשיו צריך להיות בסדר. עכשיו. This is too fast, I know, but I just want you to just hear to it all again, and we stop, then we will read it. But one time, let's listen to it fast. 1, 2, 3, 4, now we should hear. ירושלים שלי, בצילום אפשר לראות את ירושלים. העיר שלי. אפשר לדעת איפה מסביב לעיר העתיקה, העיר העתיקה. כי רואים בצילום את החומה, מסביב לעיר העתיקה. ואפשר לדעת גם איפה השכונות של העיר החדשה, כי הן מחוץ לחומה. פעם לפני 100 שנה ירושלים הייתה רק העיר שבתוך החומה. בערב סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה, כי הם פחדו ששודדים ייכנסו לעיר בלילה. בבוקר הם פתחו את השערים. היום השערים פתוחים גם ביום וגם בלילה. בצילום אפשר לראות את הבית שלי. אני גר בעיר החדשה, אבל הבית שלי לא כל כך חדש. הבית שלי בן 30. אוקיי. הבנתם משהו? משהו. זה בסדר, ככה צריך. That's it, that's what we need. משהו. Now, let's have a look at some words. And it will help you understand. So there are some words are repeated there. For example, פתוח means to be sure to. פתוח. Open. Yes. Open. And this means סגור. Closed. Closed. What was open and closed in the video? No, you didn't hear that. Okay, you will listen to it. When you will listen to it again, you will pay attention. What's patuach and what's sagur? Yes, sha'ar. Sha'ar. What is sha'ar? The gate. A gate, of course. And this also, we have this. We have the ארץ. Eretz. ארץ ישראל. That Eretz is a bigger geographical unit. Eretz is Land. Yes. land. Land, exactly. Oh, there is one. So this is the geographical land. And in the land of Israel, we have the country. And country is Medina. יפה, כל הכבוד, Medina, country. Okay, and inside the land, inside the country, inside Medina or Eretz, we have עיר, which means city. and ירושלים זאת עיר, ובתוך ירושלים, בתוך עיר ירושלים יש שכונות, and שכונה is שכונה.
smaller Neighbors. division. Neighborhood. Neighborhood, right, Nachbarschaft, neighborhood, exactly, neighborhood. Shchuna, like Beit Vagan is shchuna. So interesting. Okay, shchuna, if you want to say like big neighborhood, how do you say that? Shchuna? Sorry? A big neighborhood. Big. Shchuna, גדול, גדולה. because it's shchuna, right? Shchuna gdola. נכון? Here we can see that it's feminine because it's shchuna, ends with a. But less obvious is that ir and eretz are also feminine. So how do you say a big city? עיר גדולה. גדולה, עיר גדולה. Yes, it's not very intuitive, but it is. Okay, now we can look at it was 10. Also, okay, I'll show you this. They were also saying a lot words like hazeh, hazot, and ha'ele. Who can explain me the difference? This and those. It's זה this. זכר. יפה. You're all correct, yes? חזות זה feminine, זה נקבה, והאלה זה plural. רבים, נכון, זה זכר, הזה. So because in English we have this and those, singular and plural, this, those. But in Hebrew we have singular for זה וזאת. Masculine, so we have like more. זה, זאת, הרובוט הזה, הבובה הזאת, הבתים האלה. Interesting that if I will not keep it opened and you want to say, I don't see, how to say, this house is far. This house is far away, רחוק, far away. How do you say this house is far? הבית הזה רחוק. מצוין, הבית הזה רחוק. Now, Tal, you will say this what? This work is difficult. העבודה הזאת קשה מאוד. מצוין, העבודה הזאת קשה. And you say this, no, you will say these children are cute, חמודים. These kids are cute. הילדים האלה נחמדים. נחמדים is nice, yeah. חמודים, cute. Okay, good. So now you see the difference. Okay, now we I didn't hear what you said. You said yeah, there is, you can say נחמדים, that's nice. And you can say חמודים, that's more like, oh, cute, sweet. Yes, okay, but the root is the same, isn't it? No. Yeah, absolutely. נחמד וחמוד, the root is the same. יפה מאוד. Okay, so here is what we've heard. And is it big enough? Can we read it? No, it's not big enough. No, it's not big enough. And if I try, let me try. Here. I mean, at least like for me. Okay. Okay. Yes. Okay. Is this better? Yes, much better. Let's do it like first line, Ettore. Am I pronouncing your name correctly? Ettore? Ettore. Ettore. Like Victor or Hector. Ettore. Great. That sounds Italian, right? It's in Italian. Italian, yes. I'm so Italian. Good. Okay, amazing. So you start Ettore. The first line. Okay. בצילום אפשר לראות את ירושלים
העיר שלי. מצוין. Now, Tal, you will try translating. This photograph, you can see Yerushalayim, a city, our city. שלי, לא שלנו, שלי. My city, my city. My city, מצוין. צילום, כולם יודעים מה צילום? לודמילה, צילום. You know the word? צילום, he said photograph. שלי. Photograph, בצילום אפשר... סליחה. צלם would be image, no? Or Right, יפה מאוד, כן, צלם would be image. Just let me, now she can read it for us. ירושלים שלי. בצילום... אוי, this slide is not very easy. ירושלים שלי. בצילום אפשר לראות את ירושלים, העיר שלי. אפשר לדעת איפה... אוי, סליחה. Now, Tal, keep going. Next line. אפשר לדעת איפה העיר העתיקה, כי רואים בצילום את החומה מסביב לעיר העתיקה. מצוין. לודמילה, can you help us translate it? I can try it, but I don't know. We will do it together. אפשר לדעת. What's לדעת? Possible. You know. Possible to know. יפה מאוד. You know where is the town? Where is the city? The old city. העיר העתיקה. The old city. כי רואה which. Because. So we can know where the old city is. I'm rephrasing a bit. למה? How do we know? כי, because, רואים. Because we see בצילום on the photo. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. את החומה. את החומה. The wall, יפה. The wall. החומה is the wall. And it's not the wailing wall, it's the wall. Where is the wall? מסביב לעיר העתיקה. מסביב, around the city. The old city. Around the old city. Around the old city. יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. Tired or you want to, can you read the next time? Or if you're tired? You can. אני? Yep. יכולה? אפשר לדעת איפה העיר העתיקה. No, the next. The next. Yeah, they start the same. They start the same. ואפשר? ואפשר לדעת גם איפה what is העיר העתיקה. השכונה של העיר העתיקה, כי הן Wait, I think they are similar the lines. אפשר לדעת גם איפה השכונות של העיר החדשה, כי הן מחוץ לחומה. Exactly. Now, ettore, sorry. Now I know the name. Now you translate what Ludmila have read right now. So it is possible to know also where the neighborhood of the old city are, because they are outside the walls. The wall. העיר החדשה, the new one, outside, מחוץ לחומה. Yes. יפה. So, בתוך החומה, העיר העתיקה, the old, literally the ancient city, עתיק is ancient, והעיר החדשה מחוץ לחומות. אוקיי, אתורה, keep reading. פעם.
אוקיי, פעם לפני 100 שנה, ירושלים הייתה רק העיר שבתוך החומה. Exactly. Tal, can you translate for us? 100 years ago, Jerusalem was only city inside the wall. מצוין, בדיוק. And what's this פעם? Do you know what פעם means? Upon a time. Once. Some time ago. פעם. But today, no. So, Tal, you read the next one. בערב? בערב סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה, כי הם פחדו ששודדים ייכנסו לעיר בלילה. Oh, you got a difficult one. We'll have to try to learn it and read it all together because it has some kind of, we have a future here and the strange, not a beginner word, shodedim. Can you guess? מי זה שודד? אני אסביר, יש בית של מישהו ובבית יש כסף, אוקיי? הדלת סגורה. אז בא איש רע, אוקיי? ונכנס לבית בכוח ולוקח את הכסף. זה שודד. מה זה? שודד. מה זה שודד? פיירט, אבל זה בים. זה בים, אבל זה לא בים, זה באדמה. זה על הקרקע. כמו pirate, אבל על האדמה. On land. Like pirate, but on land. Who's that? What's the word now? Robber. A robber. Robbers, of course. Yeah. And what was it? There is not, was it? Like thief, but not. That's a robber. Thief is ganav. And shoded is a robber, or what was that? Burglar. That was another word. Yes. Yep. So, so we have the word burglars here. Now we can come back and say, בערב סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה. So, אנשי ירושלים, what's that? The men of exactly, the people of Jerusalem. It's סמיכות, אנשים של ירושלים turns into אנשי ירושלים, people of Jerusalem. What did they do? סגרו. They close. What did they close? את השערים בחומה. The gates, right. סגרו את השערים בחומה. And now, Ludmila, you know the most. Now you can take. It was your turn, but we helped you with the beginning. So, בלילה סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה, we translate it, and you keep going. כי, why did they close? כי הם פחדו. Because they פחדו. Afraid. They are afraid. They were afraid. Afraid that the bandits. כן. ייכנסו, I'll help you with that. זה כמו נכנס, but in the future tense. Enter. Enter in the future, because they were afraid that robbers, bandits, as you say, will enter. They enter the city to the city. On the night. Yep, at night. יפה. בדיוק. Yeah, now we understand. And do you want to keep reading, Ludmila? Next sentence. Next sentence. בבוקר הם פתחו את
את השערים היום השערים פתוחים גם ביום וגם בלילה. מצוין. Ettore, your turn to translate. בבוקר הם Yes, פתחו. so in the morning they would they used to close the gates. פתחו. To open, sorry. Yes, to open the gates. Today the gates are open also by day and by night. מצוין. Both by day by night. גם וגם. Interesting that in Hebrew both. You have excellent translation, like in everything. Yeah, גם וגם. In English it's both. Interesting. Like sometimes when you want to say both and you think, how do you say it in Hebrew? גם וגם. So for example, you have a green apple and a red apple, and someone's asking, do you want a green apple or a red apple? How do you say both? גם וגם. גם וגם. Do you want an ice cream or a milkshake? גם וגם. גם וגם. בבקשה. This was excellent translation. Excellent translation was פתחו, they opened. פתוחים are opened. So we have פתוח, opened, and לפתוח, to open, a verb and an adjective, let's see. Okay, next sentence. Go ahead. Ettore, it's still your turn, right? Okay. בצילום אפשר לראות את הבית שלי. אני גר בעיר החדשה, אבל הבית שלי לא כך חדש. לא כל כך חדש. And just let's finish it off. אוקיי. הבית שלי בן 30. Now טל, go ahead, translate. בצילום אפשר לראות. In the picture we can see house, my house. I live in the new city, but my house low enough new. Not so new. כל כך is so such. Not so new. Not so new. It is 30 years old. Okay, אני רואה שצחקתם קצת. You were laughing a little bit. בית בן 30, זה בית חדש או ישן? לא כל כך חדש, אבל לא כל כך ישן. ואתורה, ובשבילך, בית בן 30, זה ישן או בסדר? זה לא כל כך עתיק, זה לא כל כך ישן. בת שלי, בית שלי בן 100. זהו, בית שלך בן 100, ואתה גר באיטליה. זהו, זה ההבדל. בית אני בו עכשיו. בית שבו אני עכשיו. אני עכשיו בין 300, לא, 300. 300 שנה. 300 שנה. וואו, יפה. לודמילה, ואת בגרמניה. אוקיי, אז באיטליה יש בתים עתיקים. In Italy there are old houses, ancient houses שלא, הכל בסדר. לודמילה, ובגרמניה, מה זה בית ישן? בית ישן זה
לא 30, 50, בין 50. ב-50 זה אני ישן. חושב, יש הרבה בתים בין 60, גם בין 60. בני 60, הרבה בתים בני 60. והחשמל שם בסדר. החשמל, האלקטריסיטי בסדר, המים בסדר. כן, כן. כן, אתם רואים כי בישראל לא. בישראל, שוב, בירושלים החדשה, in the new neighborhood, בית בין 30 זה בית ישן. זאת אומרת, תכלס, like in practice, תכלס, זאת אומרת שיש בעיות עם חשמל, יש בעיות עם מים. אז צריך... אין בעיות עם חשמל ומים. כן, אבל שוב, זאת בנייה חדשה, that's the new building. אלה בתים של 60. יש בעיות. יש בעיות בבתים החדשים עם ליפט. מעלית, עם מעלית. כן, ועם מים וגם עם חשמל. בבתים חדשים. קורה, וואי, אין שום דבר מושלם, nothing is ideal, nothing is perfect, שום דבר לא מושלם. ברוסיה בבתים חדשים הם מצוינים, מאוד מצוינים. הבית שלי 15, הבית במרכז העיר ניז'ני נובגורוד מצוין. עם דגים, עם אקווריום. עם דגים ואקווריום, וחשמל, מים, הכל בסדר. מעלית בסדר, מעלית עובדת. מעלית הכל בסדר. כמה קומות? כמה קומות? 18. 18 קומות, איזה יופי, איזה כיף. כן, גם זה כיף, אבל גם כיף לגור בבית כמו אתורה, בית עתיק, like the ancient house, בין 300 שנה, איזו היסטוריה. מדהים. כן, כן. היו אנשים מפורסמים שגרו בבית שלך? אתורה, היו אנשים מפורסמים? Any famous people? אנשים מפורסמים שגרו בבית שלך? אני לא יודע, לא. אני לא הבנתי את השאלה. את השאלה, הבית שלך עתיק, your house is ancient, you said it's 300 years old. היו אנשים מפורסמים, famous people, שגרו בבית, that lived in the house? אבא שלי. אולי יש שם שכנים של מאפיה? לא מאפיה. אבא שלי היה מפורסם הרופא. רופא מפורסם. הוא היה רופא, לא יודעת, רופא ילדים? רופא... ילדים. ניחשתי, I guessed it. ניחשתי. פדיאטרישן. רופא ילדים? כן, רופא ילדים מפורסם. וואי, איזה יפה. יש שלט על הבית? Do we have a שלט, a sign? לא, אני גר עם אמא שלי. זה לא בית שלי, בית של הורים שלי, ועכשיו אבא מת, ואני גר עם אמא שלי. זה רומא. לא, זה טריאסט. טריאסט, מצוין. אני גר בטריאסט. אוקיי, יאללה חברים, הזמן, בואו ניקח עוד 5 דקות, נחזור על הטקסט, כן?
עוד 5 דקות נחזור, and then we will just listen to the text to this video again, and I'll send you, we didn't have the time to do it, you can do it yourself. Here are 2 exercises, you can just do it yourself. You know, you kind of choose the answer, it will be checked automatically, this and this, like content understanding exercise. We've read it all, and in this one there are 3 exercises you can do on your own. But first, let's read, let's listen to the text again. Again, yes. Or maybe let me try to, I want to be back to this slide. This was nicer, it looked nicer. Yeah. And 1, 2, 3, 4, go. Should be sound. ירושלים שלי. בצילום אפשר לראות את ירושלים. העיר שלי. אפשר לדעת איפה מסביב לעיר העתיקה, העיר העתיקה. כי רואים בצילום את החומה מסביב לעיר העתיקה. ואפשר לדעת גם איפה השכונות של העיר החדשה, כי הן מחוץ לחומה. פעם לפני 100 שנה ירושלים הייתה רק העיר שבתוך החומה. בערב סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה, כי הם פחדו ששודדים ייכנסו לעיר בלילה. בבוקר הם פתחו את השערים. היום השערים פתוחים גם ביום וגם בלילה. בצילום אפשר לראות את הבית שלי. אני גר בעיר החדשה, אבל הבית שלי לא כל כך חדש. הבית שלי בן 30. אוקיי, הבנו הכל. נכון, עכשיו הכל ברור. Now everything is clear, right? כל הכבוד לכם, תודה לכם. לפנים. 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 מצוין. לפנים. מצוין. No, I think you meant another expression and it's the opposite. So הכל מצוין. לפנים. כן, על הפנים is bad. לא על הפנים. על הפנים. לא על הפנים. דיזסטר. לפנים. No, there is no opposite. It's just על הפנים, and there is no opposite expression for that. That would be great to have it, but we don't. Yeah, it's מצוין, מדהים. טוב מאוד. תודה, ושיהיה לכם יום מצוין, ערב מצוין, ונתראה בהזדמנות הבאה. Sending the games, this link, the video, everything in the chat. You're in the chat, right? Thank you. Yes. In WhatsApp. Okay. In WhatsApp. Okay, good. The links in WhatsApp. Okay, be sure you're there. If you don't know how, where, tell me, I'll help you. יאללה, להתראות, ערב טוב. שבת שלום. ביי ביי, שבת שלום. ביי ביי.